President Trump said the U.S. and China reached a total reset in trade talks. 트럼프 대통령은 미국과 중국이 무역 협상에서 완전한 재설정에 합의했다고 말했습니다. Both countries agreed to lower tariffs they imposed earlier this year. 양국은 올해 초 부과한 관세를 낮추기로 합의했습니다. U.S. tariffs on Chinese goods will drop from 145% to 30%. 미국의 중국산 제품 관세는 145%에서 30%로 줄어듭니다. China will cut its tariffs on U.S. goods from 125% to 10%. 중국도 미국산 제품에 대한 관세를 125%에서 10%로 낮춥니다. Some tariffs are only suspended for 90 days, not cancelled. 일부 관세는 취소가 아니라 90일간 일시 중단된 상태입니다. Trump said he doesn't expect the tariffs to return to their peak levels. 트럼프는 관세가 다시 최고 수준으로 오르지는 않을 것이라고 말했습니다. Stock markets jumped after the news. 이 소식 이후 주식시장이 급등했습니다. The S&P 500 rose 3.2%, and the Nasdaq jumped 4.3%. S&P 500은 3.2%, 나스닥은 4.3% 상승했습니다. U.S. retail and tech companies saw big gains in stock prices. 미국 소매업체와 기술 기업들의 주가가 크게 올랐습니다. Shipping company stocks also rose sharply. 해운 회사들의 주가도 크게 상승했습니다. The agreement helps avoid deeper economic damage from the trade war. 이번 합의는 무역 전쟁으로 인한 더 큰 경제 피해를 피하는 데 도움이 됩니다. China's factories had started seeing job losses and fewer U.S. orders. 중국 공장들은 미국 주문 감소와 일자리 축소를 겪고 있었습니다. Many experts say this is a short-term pause, not the end of tensions. 많은 전문가들은 이번이 긴장 해소가 아니라 일시적인 휴전일 뿐이라고 말합니다. Business groups hope for a lasting deal to reduce uncertainty. 기업 단체들은 불확실성을 줄이는 지속 가능한 합의를 기대하고 있습니다. Journalists cannot enter Gaza, so they rely on aid groups for information. 기자들은 가자 지구에 들어갈 수 없어 구호 단체들의 정보를 의지하고 있습니다. The Red Cross says civilians in Gaza are struggling to survive. 적십 자사는 가자 주민들이 생존을 위해 힘겹게 싸우고 있다고 말합니다. Israel resumed war in March, ending a 2-month ceasefire. 이스라엘은 3월에 전쟁을 재개하며 2달간의 휴전을 끝냈습니다. Since then, no food or medicine has entered Gaza. 그 이후로 가자 지구에는 음식이나 약품이 들어가지 못했습니다. The UN says Gaza is close to famine and 470,000 people are in catastrophe phase. 유엔은 가자가 기근에 가까워졌고 47만 명이 재앙 단계에 있다고 발표했습니다. Thousands of tons of aid are stuck just across the border in Egypt. 수천 톤의 구호 물자가 이집트 국경 바로 건너편에 갇혀 있습니다. UN official Philippe Lazzarini said starving civilians is being used as a weapon. 유엔 관계자 라자리니는 민간인을 굶기는 것이 전쟁 수단으로 쓰이고 있다고 말했습니다. He said it could be considered a war crime or even genocide. 그는 이것이 전쟁 범죄 또는 집단 학살로 여겨질 수 있다고 했습니다. Israeli ministers admit stopping aid is meant to pressure Hamas. 이스라엘 장관들은 지원 중단이 하마스를 압박하기 위한 것이라고 인정했습니다. Families of Israeli hostages say the government is ignoring their rescue. 이스라엘 인질 가족들은 정부가 구출을 무시하고 있다고 비판합니다. 1,200 Israeli Air Force reservists protested continuing the war.
1200명의 이스라엘 공군 예비군이 전쟁 지속에 항의했습니다. A group of 59 white South Africans has arrived in the U.S. as refugees. 백인 남아프리카 공화국인 59명이 미국에 난민으로 입국했습니다. President Trump said they were victims of racial discrimination. 트럼프 대통령은 이들이 인종차별의 피해자라고 말했습니다. Their refugee applications were fast-tracked. 이들의 난민 신청은 신속하게 처리되었습니다. South Africa denies that they face any persecution. 남아공 정부는 이들이 박해받고 있다는 주장을 부인했습니다. UNHCR was not involved in their vetting process. 유엔 난민기구는 이들의 심사 과정에 참여하지 않았습니다. Trump said white farmers were being targeted and even killed. 트럼프는 백인 농부들이 표적이 되어 살해당하고 있다고 주장했습니다. South African President Ramaphosa said this was not true. 남아공 대통령 라마포사는 이 말이 사실이 아니라고 말했습니다. The Episcopal Church cut ties with the refugee program. 성공회는 난민 프로그램과의 협력을 중단했습니다. The U.S. has paused most other refugee admissions. 미국은 대부분 다른 난민 입국을 중단한 상태입니다. South African crime data shows 44 farm-related murders in 2024. 2024년 남아공의 농장 관련 살인 사건은 44건이었습니다. U.S.-South Africa relations are tense due to refugee and Israel-related issues. 난민 문제와 이스라엘 관련 사안으로 미국과 남아공의 관계는 긴장 상태입니다. Total reset. Total reset. Total reset. 완전한 재설정. Lower tariffs. Lower tariffs. Lower tariffs. 관세를 낮추다. Suspended. 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 일시 중단된. Return to peak levels. Return to peak levels. Return to peak levels. 최고 수준으로 되돌아가다. Economic damage. Economic damage. Economic damage. 경제적 피해. Job losses. Job losses. Job losses. 일자리 감소. Short-term pause. Short-term pause. Short-term pause. 단기적 휴전. Reduce uncertainty. Reduce uncertainty. Reduce uncertainty. 불확실성을 줄이다. Ceasefire. 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 휴전. Resume war. Resume war. Resume war. 전쟁을 재개하다. Catastrophe phase. Catastrophe phase. Catastrophe phase. 재앙 단계. Used as a weapon. Used as a weapon. Used as a weapon. 무기로 사용되다. War crime. War crime. War crime. 전쟁 범죄. Genocide. 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 집단 학살. Fast-tracked. 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 신속히 처리된. Face persecution. Face persecution. Face persecution.
박해를 당하다. Cut ties with. Cut ties with. Cut ties with. 관계를 끊다. Vetting process. Vetting process. Vetting process. 심사 과정. President Trump said the US and China reached a total reset in trade talks. Both countries agreed to lower tariffs they imposed earlier this year. U.S. tariffs on Chinese goods will drop from 145% to 30%. China will cut its tariffs on U.S. goods from 125% to 10%. Some tariffs are only suspended for 90 days, not cancelled. Trump said he doesn't expect the tariffs to return to their peak levels. Stock markets jumped after the news. The S&P 500 rose 3.2%, and the Nasdaq jumped 4.3%. U.S. retail and tech companies saw big gains in stock prices. Shipping company stocks also rose sharply. The agreement helps avoid deeper economic damage from the trade war. China's factories had started seeing job losses and fewer U.S. orders. Many experts say this is a short-term pause, not the end of tensions. Business groups hope for a lasting deal to reduce uncertainty. Journalists cannot enter Gaza, so they rely on aid groups for information. The Red Cross says civilians in Gaza are struggling to survive. Israel resumed war in March, ending a 2-month ceasefire. Since then, no food or medicine has entered Gaza. The UN says Gaza is close to famine and 470,000 people are in catastrophe phase. Thousands of tons of aid are stuck just across the border in Egypt. UN official Philippe Lazzarini said starving civilians is being used as a weapon. He said it could be considered a war crime or even genocide. Israeli ministers admit stopping aid is meant to pressure Hamas. Families of Israeli hostages say the government is ignoring their rescue. 1,200 Israeli Air Force reservists protested continuing the war. A group of 59 white South Africans has arrived in the U.S. as refugees. President Trump said they were victims of racial discrimination. Their refugee applications were fast-tracked. South Africa denies that they face any persecution. UNHCR was not involved in their vetting process. Trump said white farmers were being targeted and even killed. South African President Ramaphosa said this was not true. The Episcopal Church cut ties with the refugee program. The U.S. has paused most other refugee admissions. South African crime data shows 44 farm-related murders in 2024. U.S.-South Africa relations are tense due to refugee and Israel-related issues.